So today we will talk about the important topic called digital signature. So let's see what is a digital signature. So it is a cryptographic technique of analogous to a handwritten signature. So what is the actually significance of a handwritten signature? When you have a document and sign the document, you are proving that you have read the copy, and it is actually it is verified by you. Okay, and whenever we matched it, normally like handwritten signature in bank statement or in bank checkbook. So the recipient can actually match with the existing handwritten sample and match it and actually verify it whether this signature is right one or not. So the question is actually this signature gives you the idea of verifiability. That means you can verify it, as well as it is non-forgeability. That means no one can change it. Okay, so whenever you make a signature on your checkbook, actually it is assumed that no one has actually no one can forge that. Okay, so that was the intention. So we now went from analogous to digital documentation. So it is very important to actually mention that this particular digital document is actually is verified by something. Okay, so that is very much needed. Okay, so in this case the sender, as in that the sender is Bob. So Bob digitally signs the document. So we will understand how this digital sign will occur, and it will establishing that he is the document owner or creator. So actually, he is the owner or creator, or he is verifying that particular document. Okay, so no one can forge that document after he verifies it. After he digitally signs it, no one can change anything in the document. So you see that if it is a you may think about, okay, if it is a document like doc file, Microsoft doc file, so we can use the protect method like that, blah blah blah. But still someone can actually change it. Okay, so the idea is how will you actually be sure that yeah, the owner is me, that is Bob, as well as I have signed it, so no one has changed it. So the recipient Alice can prove. We have to actually have this technique such a way that Alice can prove that that Bob and no one else, only Bob and no one else, must have actually signed the document. Actually, Alice can actually, in case of digital signature, Alice can actually prove this without any doubt that he is the Bob is the actually owner of the Bob is the owner of that copy. Even Alice did not change it. So it is also possible to show that Alice couldn't have changed this document. It is not possible for Alice to change this document. So it is directly signed by Bob. So, and this digital signature is related with the public key cryptography. If you can remember, I have shown one slide in the private key cryptography that there are two keys, that public key and the private key. So the intention is encryption is done by the public key whenever you are sending to the recipient, where recipient actually creates the public and private pair. So sorry, uh, my power is gone. So let me share this screen again. Can you see the share screen? Yeah, you can see the share screen. So the idea was, okay, let me go back to that particular topic. So it will be needed. Yes, this one. Another important property. So you see that you can actually normally we do these things in the left hand side, that kb plus is the private key. So private key is we actually encrypt the message with private key,
then the receiver Bob decrypt the message with the public key. So it is mentioned that in you can do it in reverse order. That you will encrypt the message with private key. If you encrypt the message with private key, then the encrypted text or cipher text can be decrypted by the public key. So you have to remember this. Okay. So it is not the case that only with the public key encryption can be done. Both with both of them can be the encryption can be done. So if one is used, other should be used to actually decrypt it. So that is the important property. So let's go back to the uh, digital signature. So what is the idea? So how will you actually make the digital signature? Assume that you have a message M. Let's forget about the document first. Let's talk about a simple message. So uh, I am actually assume that I am sending a message to actually the CR. Okay. So I have said that okay, there will be a quiz on Saturday. So I just send this message to your CR, and I have actually uh, encrypted the message, like assume that I am Bob. So I have encrypted the message with my private key. You see that private key is not known by anyone. Actually no one knows my private key, but everyone knows my public key. So whenever I encrypt it with my private key, uh, and after that, whenever I encrypt the message with my private key, then I send it to your CR can decrypt it with my public key, because public key is available to everyone. So CR can actually decrypt the encrypted message, and see that that message is given. But what does this imply? Implied the first assumption is my private key is not known by anyone else. So it is actually a constant truth, that if I say that this is my private key, if I am not hacked, or if my private key is not leaked by me, or some or if it is not leaked, in ideal case my private key will not be known to anyone. So it is only actually it is possible for only me to convert this key. So actually know this key, and actually convert this message with an encrypted text with private key. Okay. So in that way actually Bob uh, here here actually Bob is signing a message with his private key k minus b, and this is called a signed message k minus b m. So I think you understand why this is the case. So the I actually I explain it. Let's go one by one line again to actually revise it. You can say. So the first case is, suppose Alice receives a message M with signature KB minus M. So I am Bob, and this is my private key. So a minus means a private key. So as in that I have actually Alice receives a message with M, which is encrypted with KB minus. So Alice verifies M signed by Bob by applying Bob's public key KB plus to KB minus M. So as I mentioned earlier, that the previous slide, or the property of public key cryptography, that you can actually, if you just use public key to decrypt it, you can decrypt it. Okay. So there is no problem. So Alice can verify that I am the actually I signed the document, because my private key is not known to anyone else. বাংলায় যদি বলি যে আমার প্রাইভেট কিটা কিন্তু অন্য কেউ জানে না। আমি বব, আমি হচ্ছে গিয়ে জানি আমার প্রাইভেট কিটা কি। এই প্রাইভেটটা এতটাই প্রাইভেট, এটা কেউ জানবে না। সো যখন অ্যালিস সেটাকে কনভার্ট করবে ববের মানে আমার পাবলিক কি দিয়ে কনভার্ট করবে, যখনই কনভার্ট হয়ে মেসেজটা ঠিকঠাক মতো আসবে, যখন মেসেজটা পড়ার মানে বোধগম্য হবে, তখনই কিন্তু অ্যালিস বলতে পারবে যে ইয়েস, এটা হচ্ছে প্রথমে সাইন করা ছিল ববের মাধ্যমে। তো এর কারণেই আমি ববের কি দিয়ে আমি কনভার্ট করতে পারছি। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কেস। ওকে। সো কেবি প্লাস কেবি মাইনাস এম ইজ ইকুয়ালস টু এম, হুএভার সাইন্ড এম মাস্ট হ্যাভ ইউজড ববস প্রাইভেট। সো এটা আমরা এইভাবে বলতে পারি, মানে বব সাইন না করেও না করে এটা বলাটা উচিত এইভাবে,
যে যে এটাকে সাইন করছে সে ববের প্রাইভেট কিটা জানে। আর আমরা যেহেতু বলতেছি ববের প্রাইভেট কি বব ছাড়া আর কেউ জানে না, সো অবশ্যই ববই সাইন করছে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাজাম্পশন। তো অ্যালিস দাস ভ্যারিফাইস, অ্যালিস তাহলে কি ভ্যারিফাই করতে পারে যে বব সাইন এম, মেসেজটা বব সাইন করছে, নো ওয়ান এলস সাইন এম, কেউ এটাকে সাইন করে নাই, বব সাইন এম অ্যান্ড নট এম, এম প্রাইম। ওকে, সো এটা এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ববই বব হচ্ছে কি এম সাইন করছে, অন্য কিছু মানে যেটা যদি এরকম চেঞ্জ হয়, ফোর্সড করা হয়, তাহলে অন্য কারো পক্ষে এটা তো একটা সাইফার টেক্সটকে চেঞ্জ করা সম্ভব না। সো এটা হচ্ছে ববই হচ্ছে কি সাইন করছে, এবং অন্য কোনো মেসেজ সে সাইন করে নাই। যদি এটাকে কনভার্ট করা না যায়, সো বব যদি বব ধরো হচ্ছে কি একটা এনক্রিপ্টেড টেক্সট অথবা সাইফার টেক্সট আমি পাইলাম, আমি ধরে নিলাম এটা বব পাঠাইছে, আমি ববে পাবলিক কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করার চেষ্টা করলাম, আমি দেখলাম যে মেসেজটা আসে নাই, মানে যেটা হচ্ছে বোধগম্য মেসেজ না বা কোনো মানে এক্সপেক্টেড কোনো মেসেজ না। সো যদি ওইটা বোঝা না যায় তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের ডিক্রিপশনটা হয় নাই, সো আমি রাইট কি দিয়ে ডিক্রিপশন করি নাই। সো সেটার কথাটাই বলা হয়েছে যে যে ববি হচ্ছে এম সাইন করছে, এম প্রাইম সাইন করে। ওকে, দেন স্যার, ইয়েস। স্যার একজন হচ্ছে জানাইলো যে মিটিং এ আর কি এন্টার করতে পারতেছে না। ওকে, লেট মি চেক দেন। ইয়েস, সরি, আমার আসলে হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছিল দেখে ডাবল মনিটরটা ই হয়ে গেছে। সরি, লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন again. Oh, can you see the shared screen? Yeah, ইয়েস স্যার। it is visible. So let me put it here. ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম যে ববি হচ্ছে কি এটা সাইন করছে, এটা বলা হচ্ছে। আরেকটা টপিক, এরপরে আরেকটা ওয়ার্ডিং করা হয়েছে কি নন রিপিডিয়েশন। এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে এটা টেক্সটটা করি আমরা, অ্যালিস ক্যান টেক এম এন্ড সিগনেচার উইথ এম মেসেজটা নিয়ে যেতে পারে, এবং কেবি মাইনাস এম যেটা এনক্রিপ্টেড টেক্সট সেটা কোর্টে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রুফ করতে পারে এটা ববই সাইন করছে। তার মানে এখানে বব হচ্ছে এড়ানোর কোনো উপায়ই নাই। বব যদি হচ্ছে কেবি মাইনাস, বব এক কথা বলতে পারে যে আমার প্রাইভেট কিটা চুরি হয়েছে, এছাড়া কোনো উপায়ই নাই যে হচ্ছে কি সে বলবে। বব যদি বলে তার প্রাইভেট কি চুরি হয়েছে তাহলে সেটা প্রমাণ দেখাইতে হবে। জিনিসটা হচ্ছে এরকম। সো আমি যদি পাঠায়া থাকি, মানে আমি হচ্ছে সেটাকে আমি আবার টেক ব্যাকও করতে পারবো না, সেটা হচ্ছে কি ইস্যু। আচ্ছা, এর আগে যেটা ছিল এনক্রিপশন করলে কি হয়, আমরা একটা জিনিস আমরা এনক্রিপশন আর হ্যাশ দুইটা জিনিস দেখেছি, তাই না? সো এনক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে এনক্রিপ্টেড টেক্সট যদি সাবস্টিটিউশন প্রসেস দেখি বা যে প্রসেস দেখে না কেন, তোমরা দেখবে এনক্রিপশনে প্লেন টেক্সট আর সাইফার টেক্সটের সাইজ সেম। যদি চেঞ্জ হয়, যদি ডিফারেন্টও হয় তাহলেও প্রপোর্শনাল, মানে যদি প্লেন টেক্সট বাড়ে এনক্রিপ্টেড টেক্সটের সাইজও বাড়বে বা সাইফার টেক্সটের সাইজও বাড়বে। বাট ইন কেস অফ হ্যাশ ফাংশন, আমরা হ্যাশের সংজ্ঞা থেকে বলছিলাম এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন, যেখানে হচ্ছে আমরা যে কোনো সাইজেরই ইনপুট দেই না কেন একটা ফিক্স লেংথের আউটপুট সে দিবে। সো এটা যদি আমি 1000 লাইনের ইনপুট দিই তাহলে যদি ধরি একটা পার্টিকুলার হ্যাশ ফাংশন 10 10 বাইটের ডেটাতে 10 বাইট হচ্ছে গিয়ে হ্যাশ ভ্যালু দেয়, তাহলে হচ্ছে কি যদি আমি 100 লাইন দিই তাহলেও 10 বাইট দিবে, 5 লাইন দিলেও 10 বাইট দিবে, একটা ওয়ার্ড লিখলেও 10 বাইট দিবে। তো হ্যাশ ফাংশনের কাজই হচ্ছে কি সে ফিক্স লেংথের একটা জিনিস দেওয়া। আরেকটা কি ছিল হ্যাশ ফাংশনের কাজ, হ্যাশ ফাংশনের কাজ হচ্ছিল যে দুইটা দুইটা টেক্সটের আউটপুট হ্যাশ হচ্ছে গিয়ে একই হইতে পারে, সেটা হওয়ার চান্স আছে, বাট একটা জিনিস হচ্ছে কি কাছাকাছি টেক্সটের, মানে একটা টেক্সটের সাথে আরেকটা টেক্সট যদি প্লেন টেক্সট কাছাকাছি হয়, ধরো একটা ওয়ার্ডের চেঞ্জ বা দুইটা ওয়ার্ডের চেঞ্জ, তখন হ্যাশ ভ্যালুটা আসলে দেখা যায় অনেক ডিফারেন্ট হয়, মানে তাদের মাঝে মিল নাই। এনক্রিপ্টেড টেক্সটের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কাছাকাছিটা হয়, যেমন হচ্ছে কি আমরা যদি মোনো অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউশন প্রসেস বা পলি অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউশন প্রসেস দেখি, তখন একটা মানে একটাতে আমি অল্প চেঞ্জ করলে সেটাতে হচ্ছে সাইফার টেক্সটেও ওইটা ওইটুকুই চেঞ্জ হয়, বাকিটুকু যা আছে তাই হয়ে যায়। সো
এটা হচ্ছে কি আমাদের পার্থক্য ছিল এনক্রিপশন মেথড আর হ্যাশিং মেথড। সো আমাদের এখন দেখো পরের টপিকটা হচ্ছে কি আমরা যেই ডকুমেন্টটা পাঠাবো, আমরা তো মেসেজ নিয়ে কথা বলতেছিলাম, মেসেজটা তো ছোট। যদি এখন বড় একটা মেসেজ নিয়ে কথা বলি বা একটা বড় 100 পেজের একটা ডকুমেন্ট নিয়ে কথা বলি, তো 100 পেজের একটা ডকুমেন্টে কি হচ্ছে গিয়ে পুরাটাকে হচ্ছে এনক্রিপ্ট করে পাঠালে সেটা লজিক্যাল হয়? সেটা লজিক্যাল হয় না। দেখা যায় ধরো হচ্ছে আমরা একটা ডকুমেন্ট পাঠানোর সাথে ওই ডকুমেন্টের একটা হ্যাশ ভ্যালু ক্যালকুলেট করা হয়। সো একটা লার্জ মেসেজের ফার্স্টে হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে একটা হ্যাশ ভ্যালু ক্যালকুলেট করা হয়। অ্যাজামশনটা কি, এই দুইটা ডিফারেন্ট দুইটা ডিফারেন্ট লার্জ মেসেজের হ্যাশ ফাংশনের ভ্যালু আসলে ডিফারেন্ট হবে। সেম হওয়ার চান্স আছে বাট দ্য প্রবাবিলিটি ইজ লো। আর হচ্ছে এটা যদি কাছাকাছি হয়, নর্মালি যদি কেউ ফোর্স করে তাহলে কি করে, একটা দুইটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করে বা হচ্ছে কিছুটা চেঞ্জ করে, বা পুরোপুরি জিনিসটা চেঞ্জ করা হয় না যে এমন ভাবে। সো কাছাকাছি একটু চেঞ্জ করলে দেখা যাবে যে হ্যাশ ফাংশনের ভ্যালু ডিফারেন্টলি হবে। সো এই ইনস্টেড অফ ইউজিং আ ভেরি লার্জ মেসেজ, তাহলে আমরা কি ইউজ করতে পারি, এই হ্যাশ ভ্যালুটা ইউজ করতে পারি। সো এই হ্যাশ ভ্যালুটাকে যদি আমি আবার এনক্রিপশন করে পাঠাই, ডিক্রিপ্ট করার পরে হ্যাশ ভ্যালুটা বের হলো, লার্জ মেসেজটা থেকে যদি আবার ওই রিসিপিয়েন্ট যদি কি করে হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে, যেটা মানে এনক্রিপশন করার পরে, সরি, লার্জ মেসেজটা নর্মালি পাঠানো হয়েছে, এই মেসেজটা নর্মালি পাঠানো হয়েছে এনক্রিপশন না করে। এনক্রিপশন করছে কাকে, এই এইচএন কে এনক্রিপশন করা হয়েছে। এই এখন এটা করার পরে রিসিপিয়েন্ট কি পাইলো, লার্জ মেসেজটা পাইলো আর এটা পাইলো। এখন লার্জ মেসেজটা সে রাখলো, সেটার হ্যাশ ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলো তার মতো করে, ধরলাম সেটা হচ্ছে H1M। আর এইচএম যেটা এনক্রিপ্টেড ছিল কেবি মাইনাস এইচএম দিয়ে এনক্রিপ্টেড ছিল, সেটাকে ডিক্রিপ্ট করলো কেবি প্লাস দিয়ে ডিক্রিপ্ট করার পরে দেখা গেল সে এইচএম পাইলো। এবং এইচএম আর H1M যদি সমান হয়, তাহলে কি বলতে পারবে যে রাইট, মানে যে আছে সেই হচ্ছে গিয়ে এই এই জিনিসটাও তৈরি করছে, এই জিনিসটাও তৈরি করছে। তো দের ইজ নো প্রবলেম। সো দ্যাট ইজ দ্য গোল। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার অ্যাকচুয়ালি। যে গোলটা হচ্ছে আমার ফিক্স সাইজের লেন্থ দরকার, যাতে হচ্ছে আমার কম্পিটিশন কম করা লাগে দুই সাইডেই। হ্যাশ ফাংশনটা ব্যবহার করে মেসেজ ডাইজেস্ট বলে এটাকে, বলতে পারো যে পুরো মেসেজটাকে একটা শর্টে একটা কিছুতে পরিণত করা। দেন হচ্ছে হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে আমরা প্রপার্টিসটা কি, মেনি টু ওয়ান, মানে অনেকগুলো লার্জ মেসেজের হচ্ছে একই হ্যাশ ভ্যালু থাকবে। লজিক্যাল, যেহেতু হচ্ছে গিয়ে ফিক্স সাইজের লেংথের হচ্ছে গিয়ে আউটপুট দিচ্ছে। বাম পাশে তোমার হচ্ছে আনডিফাইন্ড, মানে ইনফাইনাইট ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেসেজ হইতে পারে। আর রাইট সাইডে হচ্ছে গিয়ে ফাইনাইট অ্যামাউন্টের মেসেজ হবে। তাহলে অবশ্যই মেনি টু ওয়ান রিলেশন হবে, রিলেশন করতে গেলে। So produces fixed size of message digest fingerprint, and given message digest X computationally infeasible to find M such that X equals to HM. So এখানে বলতেছে যে এইটা আসলে ইম্পসিবল যে, আচ্ছা এখানে এনক্রিপশনের কথা বলা হয় না, এখানে শুধু হ্যাশ ফাংশনের কথা বলা হয়েছে। সো এই কাজটা করা হয়, এনক্রিপশন না করে শুধু হ্যাশ ভ্যালুটা পাঠালেও হ্যাশ ভ্যালুটা পাঠায়। এখন এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে হ্যাশ ফাংশনটা আসলে রিসিভার যেটা ব্যবহার করতে, সরি, সেন্ডার যেটা ব্যবহার করতেছে সেটা রিসিভার ছাড়া আর কেউ জানে না। সো এটাকে হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা কম্পিটিশনালি বের করতে চাই, সেটা ইনফিজিবল বের করা, যে আরেকটা এক্স এর ভ্যালু সেটা এইচএম এর সমান হবে, মানে চেঞ্জ করে সেটা সমান হবে, সেরকম বের করাটা কঠিন। বাট এনক্রিপশন করলে সেটা আরেক লেয়ারের কাজ ঘটবে। ওকে, সো সেই জিনিসটা এখানে দেখানো হয়েছে যে বব সেন্স ডিজিটালি সাইন মেসেজ, লার্জ মেসেজকে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে এইচএম বের করা হলো, তারপরে কেবি মাইনাস কে দিয়ে ডিজিটাল সিগনেচার এনক্রিপ্ট করে কেবি মাইনাস এইচএম তৈরি করা হলো, এবং সেটা হচ্ছে কি যোগ করে, মানে আমি মাত্র যেটা এক্সপ্লেন করলাম সেটা, যে মেসেজটা আর এইটা পাঠানো হলো। সো পাঠানোর পরে রিসিভার কি করলো, রিসিভার এখান থেকে দুইটা জিনিস পাইলো, একটা হচ্ছে মেসেজটা আর একটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড হ্যাশ ভ্যালুটা। প্রথমে সেটাকে ডিজিটাল সিগনেচারের মাধ্যমে ডিক্রিপ্ট করা হলো, এইচএম পাওয়া গেল। আর এই লার্জ মেসেজকে একই হ্যাশ ফাংশন দিয়ে এইচএম বের করা হলো, এবং দেখা হলো এই দুইটা কি আসলে সমান কিনা। যদি সমান হয় তাহলে বলা যাবে যে এটা ডিজিটালি সাইন হয়েছে। সো দ্যাটস অল অফ দি ডিজিটাল সিগনেচার টপিক। If you have any question, you can ask. Okay, I'm stopping the recording session.